ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് യൂണിറ്റ് 5 വരുന്ന പാർട്ട് 2 ആണ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ്, അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് 5 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് 4 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓവർ ദി കൗണ്ടർ നാച്ചർ ഓഫ് ഡിക്ലെയർ, over the counter maturity of declare, by timing of delivery, by way of organizational shape. ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെയാണ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ നാച്ചർ ഓഫ് ഡിക്ലെയർ. അതിനകത്ത് ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസും ഫെയർനെസ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസും വരുന്നുണ്ട്. ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഓഫ് debt unit and glued claims like bond and debenture and so on. Fairness marketplace is the marketplace are designed for residual claims. Traders can deal in the fairness financial holding in such a markets. Over the counter maturity of declare cash marketplace capital marketplace വരുന്നുണ്ട്. Cash marketplace is a certificate of deposit, treasury payment and so on, and are to be had in those market for trading. Capital marketplace is among the class of the financial market. Capital market are divided into number 1 and secondary market. By timing of delivery രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസും ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസും. ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ആക്ച്വൽ ടൈം ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി അറ്റ് വൺ സെറ്റിൽഡ് എമംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ഷോപ്പേഴ്സ്. Future marketplace among various style of economic market and over-the-counter features. These markets offer transactions where settlement and commodities are delivered in the destiny dates. By way of organizational shape, നാലാമത്തേൽ ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസും വരുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആർ ദ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് മണി മാർക്കറ്റ്? മണി മാർക്കറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ ടൈം പീരിയഡ് ഡിവൈസസ് വിച്ച് ആർ നിയറസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മണി. ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ നിയറസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ money. Money market is the split into direct negotiated or clients cash market, over the counter to open or impersonal money market. Within the cover the counter former banks are and financial companies supply fees range to neighborhood clients and also to larger centers over the counter with London for direct lending. Over the counter open cash market idle budget drawn from all over the counter is transferred through intermediaries to over the counter Big Apple Metropolis marketplace or over the counter London marketplace. Institution of over the counter money marketplace. മണി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേരിയസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഡീൽ ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം പീരിയഡ് ലോൺസ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആർ ഇറ്റ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. The significance of financial institution over the counter United States is over the counter period around which over the counter all money market are revolved. Industrial banks. Industrial banks is the banks also deal in quick term loan which over the counter lend to business and exchange. Non-bank financial intermediaries. Bargain house and bill brokers, reputational house. Instruments of money marketplace.
മണി മാർക്കറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. ഒന്ന് പ്രൊമിസറി നോട്ട്, ഇൻവോയ്സ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ ബിസിനസ് ബിൽസുകൾ, ട്രഷറി ഇൻവോയ്സ്, നോട്ടീസ് ക്യാഷ്, ഇൻ്റർ ബാങ്ക് ടൈം പീരിയഡ് മാർക്കറ്റുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, CD, CP, കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ, ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് ബ്രോക്കർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ പ്രൊമിസറി നോട്ടാണ്. പ്രൊമിസറി നോട്ട് ഈസ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് is a written promise on a part of the business nowadays. അതായത് പ്രോമിസ് നോട്ട് ഈസ് എ നോട്ട് given to a person as a promise. Invoice of exchange or business bills is the counter tool over the counter money. Marketplace is the over the counter invoice of exchange that is similar to over the counter promissory word, besides in that as a far drawn over the counter creditor and is well known by means of over the counter bank over the counter debtor. Treasury bill or treasury invoice is the instrument over the counter cash market is over the counter treasury invoice that is issued for varying period of much less than 365 days. Notice cash over the counter over the counter over the counter over the over the counter over the counter over the counter over the counter cash marketplaces. I think it's a small mistake. Yes, over the counter cash market in which the finances are borrowed lent for the over the counter. Interbank time period maker. This marketplace is exclusively for business and a cooperative bank in India, which borrow and lend fund for a length of over 14 days and up to 90 days with non-collateral protection at market determined price. Certificate of deposit. Certificate of deposit are issued by means of commercial bank at a reduction on face cost. At the broker certificate of deposit CP, certificate of commercial paper issued by the over cover the counter fairly fee groups to raise short-term working capital necessities immediately from the over the counter market as opposed to borrowing from the over the counter banks. Who can issue the CP? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ CP ആർക്കൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം? ഹൈലി റേറ്റഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോറോവേഴ്സ്, പ്രൈമർലി ഡീലേഴ്സ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡീലേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ പെർമിറ്റഡ് ടു റൈസ് റിസോഴ്സസ് ത്രൂ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അണ്ടർ ദ umbrella fixed by the Reserve Bank of India are eligible to issue CP. A company shall be eligible to issue CP provided the tangible net worth of the company as per the latest audited balance sheet is not less than 4 crore.
Rating requirements. അടുത്തത്, all eligible participants should obtain the credit rating for issuance of commercial paper from either the Credit Rating Information Service of India Limited (CRISIL) or Investment Information and Credit Rating Agency of India Limited (ICRA) or the Credit Analysis and Research Limited or the Duff and Health Credit Rating India PVT Limited and all such other credit rating agency as much as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time for the purpose the minimum credit rating shall be P2 of CRISIL or such equivalence rating or by other agencies. Maturity. CP can be issued for a maturity between 15 days and a maximum up to a year. Okay. Denomination. CP can be issued in a denomination of 5 lakh or multiples thereof. Limits and the amount of issue of CP. മെയിനായിട്ട് 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. The aggregate amount to be raised issuance of CP or corporate should not be exceed of working capital. Working capital limit sanctioned to it by the bank or banks, or the aggregate amount of CP issued by a SPD or SD should be within the limit fixed by their respective boards, and FI can issue CP within the overall umbrella limit fixed by the RBI. The total amount of CP proposed to be issued should be raised within a period of 2 weeks from the date on which the issue for subscription. Every issue of CP, including renewal, should be treated as a fresh issue. Investment in CP. CP may be issued to and held by individual, banking company, other corporate bodies registered or incorporated in India, and unincorporated bodies, non-resident Indians, NRIs, foreign institution investors.